Hello students, welcome to your statistics class. Today will be your last class of probability. We have left around 9 sums to be completed, and from next class onwards we can start with random variable and expectations. So kindly pay attention. I will be doing each and every sum one by one so that you have no doubts. Sum number 22. Gopal turns on a TV set. The probability that it is on DD1 is 1 by 3 and the probability that it is on DD2 is 4 by 13. What is the probability that it is on DD2? It is either on DD1 or DD2. Either or question to jete ahe tete ami ki use koru union of A1 B use koru. Ete ami DD1 or DD2 to events A and B boli denote korilo. Eto mane agor dinor TV aru buisan hoy jete amar cables nasile call DD1 DD2 channel ahe. Let A and B denote the events that A the TV is on DD1, B the TV is on DD2. Given probability of A kiman dia ase, the probability that it is on DD1 is 1 by 3. Given B is probability that it is on DD2 is 4 by 13. So since A and B are mutually exclusive means what? Happening of one event prevents the happening of another. Ami jodi TV channel eta diu jodi star plus sai thaku tetia janu ami G cinema sabo parim noaro hei hisabe both are mutually exclusive. Kunba eta channel logale itu channel ami noaro sabole he karne both are mutually exclusive, hence probability of A intersection B will be 0. he karne hetu question ot nahe tetia ki ahibo probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. he hisabe kiman ahile probability of A value put korlo, probability of B value put korlo, palo kiman 25 by 39. ঠিক আছে, moving on to the next sum. The probability of solving a problem by Ram is 1 by 10 and that of solving it by Sham is 1 by 12. What is the probability that the problem will be solved? When the problem will be solved, probability ketia ahibo either Ram ba Sham ba duitai solve koribo, mane yato case to ki ahibo probability of A union B. তোমালোকে কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়িবা আইডাৰ অৰ আহিলে বা the problem will be solved মানে সকলোৱে মিলি কেনেবাকে হলেও কামটো হেক কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ কি কোৱেশ্চন আহিব probability of A union B কোৱেশ্চনটো কনসেপ্টটো আহিব আহো এটা সলিউশনলৈ let A and B denote the event that A Ram will solve the problem, B Sham will solve the problem. দিয়া আছে probability of the problem being solved by Ram is 1 by 10 আমি সেই হিচাপে probability of A 1 by 10 লিখিলো and the that of it being solved by Sham is 1 by 12. Hey is a probability of B 1 by 12 likilo. What is the probability? Since the problem will be solved if at least one of them can solve the problem, and the probability is A union B equals to probability of A plus probability of B. Probability of A union B formula likhilo. Probability of A intersection B yet independent ahibo kihor karone independent ahibo karon eneko kono khetra nai je Rame kamtu koribo parile hetu Shame koribo nware. Etu individual capacity upor depend kore he karone both the cases are independent. He hisabe ami formula likhilo A er value likhilo B er value likhilo tahator into kori pela kimanta ahe likhilo calculations or ami palu imantu. Alternatively eta way ase hetu ami ki pam probability of A union B equals to 1 minus the probability of A union B whole bar. Hetu amar ahile kiman 1 minus the probability of A bar intersection B bar. Hetu since if A and B are independent, A bar and B bar are also independent. ami theorems of probability পঢ়িছিলো to বস্তু সেই হিচাপে আমি ইয়াৰ ভ্যালু লিখিলো আৰু তাৰ সলিউশন পালো ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট সাম find the probability that in a family of 3 children chosen at random there are 2 boys given that the first child is a boy মানে in a family of 3 children chosen at random ঠিক আছে there are 2 boys প্রথম কিন্তু given that first one is a boy তিনটা children আমি sample space লিখিম ঠিক আছে let A be the event of getting 2 boys and B denote the event of getting the first child a boy we require to find probability of A given B মানে কি লিখে on the condition প্ৰথমটো কি দি আছে কন্ডিশনটো given that first child is boy তিনটা লৰাছলিৰ পৰিয়াল এটা লাগে যত প্ৰথম লৰাটো আমাৰ লৰা হয় তেতিয়া এটো কি হয় of event of getting 2 boys মানে তিনটা পৰিয়ালত দুটা লৰা হলেও কেনেবাকে লাগে কেনেকে পাম আমি
দ্য চেম্পল স্পেচ ইজ আইডাৰ কি হ'ব পাৰে তিনিটা ল'ৰা ফাৰ্ষ্ট কেছত বয় বা প্ৰথম সন্তানটো কি আহিব পাৰে ল'ৰা বা ছোৱালী সেকেন্ড সন্তানটো কি আহিব পাৰে ল'ৰা বা ছোৱালী হেনেকে থাৰ্ড সন্তানটো ল'ৰা বা ছোৱালী তাৰ আমি চেম্পল স্পেচটো যোনটো আমি 3 টক্সেছ অফ আ কইনত পাওঁ হেতুৱে পাম 8টা পাম চেম্পল স্পেচ এ হোৱাট ইজ এ ডিনোট দ্য ইভেন্ট অফ গেটিং 2 বয়জ দুটা বয় কেতিয়া পাম given that first one is boy এই গোটেই ইভেন্টছবোৰৰ ভিতৰত দুটা ল'ৰা থকা আৰু প্ৰথম ইভেন্টটো ল'ৰা থকা কোনটো পাম এইটো দুটা ল'ৰা আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ এ বয় এইটো দুটা ল'ৰা আছে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ এ বয় এইটো নাহিব বাকি কোনো এটা নাহে প্ৰথমটো নাহে কাৰণ তিনিটা ল'ৰা আছে ঠিক আছে আমাক কিন্তু দুটা ল'ৰাৰ কোৱেশ্চনহে সুধিছে probability of a 2/8 পালো কাৰণ টোটাল favorable number of outcomes divided by total number of outcomes ইয়াত কিমানটা আহিছে আমাৰ 8টা আহিছে এতিয়া b কি লাগে b denote the event of getting the first child a boy কেটা আহে এটো আহিব আৰু 4 নম্বৰ 4টা আহিব লাগে ন কোনটো থাকি গল bbg bgb আৰু টা আহিব bgg 4টা আহিছে 4টা পইণ্ট আহিলে আমাৰ হেগিটা লিখিলো probability of b equals to 4/8 now a intersection b মানে a2 a এৰ ভাগৰ আৰু b এৰ ভাগত কি কমন পৰিছে bbg কমন পৰিছে আৰু bgb কমন পৰিছে মানে probability of b equals to 2/8 a intersection b equals to 2/8 probability of a given b এর ফর্মুলা কি আমি আহে আমাৰ probability of a intersection b divided by probability of b হেতু আমি ফর্মুলাত পুট কৰিলো ফর্মুলাত পুট কৰি পেলাই পালো কিমান 1/2 ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট সাম a and b are mutually exclusive events and probability of a is equal to p1 and probability of b equals to p2 write down the expression of probability of a union b and find probability of a given a union b bar ঠিক আছে a and b are mutually exclusive events মানে probability of a intersection probability of b equals to 0 আহিব হে কাৰণে কি হয় probability of write down the expression of probability of a union b হেতু হিচাপে কি আহিব probability of a union b equals to p1 plus of p2 যদি are not mutually exclusive হল তেন্তে কি আহিলে আমাৰ p1 plus of p2 minus যোনটো ভ্যালু আমাৰ দিয়া নাই ঠিক আছে ইয়াত এটা ভ্যালু আহিব probability of a intersection b তাৰ ভ্যালুটো দিয়া নাই হে কাৰণে 0 আহিছে এতিয়া আমাৰ কি লাগে probability of find probability of a given a intersection b আমাৰ probability of a bar a given a union b কি কেনেকৈ লিখিব পাৰো probability of a intersection whole a union b এটো আমি a intersection a intersection b আমি laws of algebra পঢ়িছিলো a intersection a equals to কি হয় a union of a intersection b আহে since a intersection b is phi কাৰণ they are mutually exclusive হে কাৰণে আমাৰ কি আহিব a intersection a equals to a আহিলে union of phi a union phi equals to a পঢ়িছিলো algebra of sets of a union phi equals to a but a intersection phi equals to phi কেনেকৈ আমি ডায়াগ্ৰামে হতে পঢ়িছিলো ৰিকল কৰিবা কি হিচাপে আহিছে সেই হিচাপে ইয়াত লিখিলো probability of a since they are mutually exclusive আমি probability of a plus probability of b পালো probability of a কিমান দিয়া আছে p1 আৰু probability of b দিয়া আছে p2 সেই হিচাপে আমি লিখি দিলো p1 by p1 plus p2 ঠিক আছে moving on to the next sum the probability of occurrences of the numbers 1 and 2 of a biased die মানে হে die মানে এটা যোনটো আমাৰ লুডু গুটি আছে হেতুক die বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে এটো biased die মানে biased die মানে ভুল আছে তাত কিবা এটা মিক্স আছে ঠিক আছে of a biased die are given to be 0.1 and 0.32 মানে 1 আৰু 2 পোৱা সম্ভাৱনা এটা ডাইট যোনটো biased হয় তাৰ হেৰি হৈছে 0.1 আৰু 0.32 respectively the die is cast and you are told that either number 1 or number 2 has turned up ইয়াত পঢ়িওতে কি পালো আমি either or মানে কেছটো কি আহিব আমাৰ a union b ৰ কথা কৈছে the die is thrown cast মানে দলিয়া গৈছে and you are told that either number 1 or 2 has turned up what is the probability that number 1 has turned up ঠিক আছে ইয়াত আমাক সুধিছে 1 আহাৰ সম্ভাৱনা কি মানে প্ৰথমতে কৈছে কোৱাই আছে যে 1 বা 2 হে আহিব কিন্তু তাৰ ভিতৰত 1 ৰ আহাৰ সম্ভাৱনা কিমান হয় চাও আহা কেনেকৈ কৰিম
let A and B denote the event of getting 1 and 2 respectively. Hey hisabe A poa sambhavona 0.1, B poa sambhavona 0.32. Now what we need to have, what is the probability of getting number 1 given A union B, mane either A and B have occurred, hai na? Probability of A value is 0.1, probability of A union B kiman hai, probability of A plus probability of B, since they are mutually exclusive mane kile eta ulale to itu ulabo noy na, eta die throw korle he hisabe ami palo kiman 5/42. bujila keneke ahile, the die is cast and you are told that either number 1 or number 2 has turned up. What is the probability that number 1 has turned up? Mane ki bujaise, what is the probability, eta ma ki lage, what is the probability that number 1 has turned up given the condition that number 1 and number 2 has turned up. He hisabe ami akol duta question lage, A to ami 1 hisabe dhorisu, B to ami 2 hisabe dhorisu, aru he hisabe ami loisu probability of A, that is number 1 has turned up, and A union B either number 1 or number 2 has turned up. Thik ase, conditional probability ami keneke dhorisu aru independent event I mean unconditional probability kontu loisu hetu dhoriba parile sake tumaloke sobe, kiba doubt sakile hudiba. Next ahisu ami two earns mane amar agote jehetu probability chapter to ami amar probability kune ulaisile jun gijon scientist e ulaisile around 17th to 16th century, thik ase, tetia mane earn or kotha to aisile. Earn is a form of a jar, enikwa ekhon lid thoka, mane agote jeneke tumar hunor bostu ba enoka jagbur je dekhu, enoka Aesop's fables ba tumar Arabian Nights or heribor je dekhai je jar borot bharai thoi die, hunor gold coins bharai thoi die, henoka earns buli koy. Two earns tetia mane it is a form of a jar, thik ase, with a lid. The two earns, one containing 5 white and 3 black balls and the other containing 4 white and 5 black balls. Two balls are drawn at random from any one of them. Kunba eta pra duta ball draw kora gol. What is the probability that two balls selected are white? Thik ase, amak eta duta earn lage. 5 from the case of first earn, second earn. According to question ki diya ase, two earns, one contain 5 white and 3 black balls. 5 white, 3 black balls. Total kiman ase yat 8. And the other contains 4 white and 5 black balls. Total kiman ase yat 9, hai na? Two balls are drawn at random from any one of them, mane the probability that any one of the earn is selected is kiman 1/2. Dutare equal chances ase, kuntu select hoise hetu dia nai, either one of them boli dia ase, thik ase. Tar pisot what is the probability that two balls drawn are white, mane ketia hetu ahibo, two balls white ketia hobo junku jetia kuntu draw hobo hetu ami pohim, thik ase. Etia ami prothomote events bu keneke lom sao ha. Let A1 the event of selecting the first bag ahise, and it is talking about earn, okay. Earn ne back tomorrow question to verify kor lobason. Okay, let A1 the event of selecting the first earn, A2 the event of selecting the second earn, jeti hetu duta earn dia ase boli koise. And what is B the event of drawing two white balls. Probability of A1 is equal to probability of A2, mane kunba eta either one of them is selected, duta select kora sambhavona eke thase, and it is 1/2. To draw white balls from the selected earn, we should have either A1 intersection B or A2 intersection B, and these two are mutually exclusive events. Mane duta white ball prothomote ami earn to select koribo lagibo, tar pisothe ball draw korim. Hekarne jodi first earn to select koru, tar pra duta ball jodi draw koru, tetia hole second ball or question nahe. Hekarne both events are A1 intersection B and A2 intersection B are mutually exclusive. Hekarne the required probability ki hoy, ami eta amar events gita hoise A1 intersection B aru A2 intersection B, he gita amar mutually exclusive hobo. He hisabe ami likhilo probability of A1 into probability of B given A1, karon etu conditional probability ase, thik ase, bujisa tumaloke. Probability of A1 is equal to 1/2, probability of B given A1 5C2 kele 5 ta white ball pa ami 2 ta white ball draw korim, aru total cases kiman ase 8 ta ball pa ami 2 ta ball draw korim. Similarly here 4 white balls pa ami 2 ta korim, kintu total number of cases ase 9, hekare 9 pa 2, thik ase. He hisabe ami to combination or hetu bhangi dilu,
তাৰ আমি হেৰি হিচাপে পালো probability 11/42 কেনেকৈ আমি কোৱেশ্চনটো ফৰ্ম কৰিম গম পালানে কোৱেশ্চনটো ভালকৈ পঢ়িবা তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এ বি বোৰ তোমালোকে যেতিয়া বনাই ল'ব পাৰিবা তোমালোকৰ অটোমেটিক্যালি কি হিচাপে ফৰ্ম কৰিবা আহি যাব নেক্সট আমি আহো show that if probability of b given a is equal to b and b probability of b is not equal to 0 then probability of a given b equals to probability of a to কিহৰ হিচাপে আছে আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টছত কি আহে কন্ডিশনাল probability নেখাতে যে হেতু কোৱেশ্চন আমাৰ বিয়াত কৈছে given probability of b given a equals to probability of b আমি probability of b given a ফৰ্মুলাত বহাই দিলো কি হয় probability of b given a intersection b given probability of a হেতু হিচাপে কি আহিলে probability of a intersection b equals to a into b যদি a intersection b is independent তেতিয়া হলে কি আহে a intersection b আমি কি কৰিব পাৰো probability of a intersection b পালো না ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত probability of a আছিল এতিয়া যদি b টো ইয়ালে তললে লৈ আনো আৰু probability of a টো এনেকৈ ৰাখো তেতিয়া আমি এটো বস্তু এনেকৈ লিখিব পাৰিম same কথা which means that if a is independent of b then b also will be independent of a ঠিক আছে next question লে আহো In a family of 4 children, assuming the probability of having a male child to be 1/2, find the probability that all the children will be of the same sex. মানে চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী থকা এটা পৰিয়ালত সব একেটা জেন্ডাৰৰে হ'ব বুলি কি সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি লং সম ইভেন্টস কিটা কেনেকৈ লম let a be the event that all the 4 birds are male and b be the event that all four birds are female a and b are mutually exclusive kile eta either lora ba swali hobo paribo he karone probability of a is equal to 1/2 to the power 4 since birds are independent probability of b is equal to 1/2 to the power 4 therefore probability of a union b is equal to 1/16 plus 1/16 equals to 1/8 etu keneke hile gam pala union b karon jodi lora hoy swali hobo nware hoy na hetuke likwa ase আৰু probability of having a male child is if it is 1/2 then whole total probability 1 minus of 1/2 equals to মানে female কেসো 1/2 এ হ'ব হেতুকে বুজাইছে ঠিক আছে ইয়াত কি দি আছে find the probability that all the children will be of same sex তেতিয়া মানে যেতে all কথাটো আহি যায় আমি ইউনিয়ন ল আৰু since এটো ক্ষেত্ৰত both cases a and b that is the child being a male or a female is mutually exclusive হে কাৰণে a union b is equal to probability of a plus probability of b probability of a whole to the power 4 ke lelo karon birds are independent prothom bird to jodi lora hoy second bird to ba third bird to and the consequent birds mane consecutive birds je lora no hobo tar kono mane na hetu independent cases hoy thik ase me okay we are moving on to the last sum the odds that x speaks the truth are 3/2 আমি odds in favor বা odds that বুলি যেতে পাও তেতিয়া মানে কি হয় favorable to the event মানে হেতু হোৱা chances ha odds against যদি পাও তেতিয়া আমি কি পাও যদি the event is a তেতিয়া probability of a is odds that নহলে odds in favor বুলি লিখব যদি probability of a bar হয় মানে complement of that event তেতিয়া আমি কি কম odds against ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো পঢ়িবা the odds that x speaks the truth are 3/2 মানে total cases কিমান হ'ব 3/2 আমি ratio proportionত আগতে পঢ়িছিলো the odds that ভালকে আহিছে না বাৰু ফটোখন yeah the odds that x speaks the truth are 3:2 মানে হসা কথা কোৱা সম্ভাৱনা 3 আৰু মিছা কথা কোৱা সম্ভাৱনা 2 মানে total cases কিমান আহে 5 5ৰ ভিতৰত 3/5 মানে is the probability that a will speak the truth বুজিলা কেনেকৈ কৰিবা and the odds that y speaks the truth are 5/3 মানে হসা কথা কোৱা সম্ভাৱনা 5 মিছা কথা কোৱা সম্ভাৱনা 3 মানে total cases কিমান এইটো ক্ষেত্ৰত 8 8ৰ ভিতৰত 5 ভাগৰ 8 ভাগত b এ হসা কথা কয় I mean y এ হসা কথা কয় in what percentage of cases are they likely to contradict each other on an identical point contradict কেতিয়া কৰিব দুটাই মানে এটা হসা কথা কলে ইটোৱে মিছা কথা কলে কেতিয়া ক'ব মানে যদি probability of xy লও আমি এটা ইভেন্ট লৈছো আমি ঠিক আছে মই ইয়াত a b বুলিয়ে কলো ঠিক আছে will a and b contradict মানে যদি a be the event that x speaks the truth and b be the event that y speaks the truth a and b will contradict মানে a যদি হসা কথা কয় b এ মিছা কথা কেতিয়া ক'ব যেতিয়া a complement
B hobo intersection ba A intersection B complement hobo ঠিক আছে মানে A হসা কথা কলে B এ মিছা কথা কব এটো ক্ষেত্ৰ বা A মিছা কথা কলে B এ হসা কথা কব ঠিক আছে এটা আমি কেনেকৈ লম আহা let A the event that X speaks the truth, B be the event that Y speaks the truth. A bar and B bar denote the event that X and Y tells a lie respectively. ঠিক আছে এটা probability of A গম পালো আমি কেনেকৈ 3/2 লিখা আছে 3/5 B এ 5/8 পালো কেনেকৈ গম পালা probability of A bar minus কৰিলো 1/1 ৰ পৰা পাই গলো ইমানটো A and B contradicts each other in two mutually exclusive cases কাৰণ এটা হসা কথা কলে ইটো যদি মিছা কথা কয় ইটো মানে সেকেন্ড কেসটো mutually exclusive হ'ব এটা হসা কথা কলে ইটো মিছা কথা কব আৰু ইটোৱে মিছা কথা কলে ফাৰ্স্টৱে হসা কথা কব ঠিক আছে hence by addition theorem of probability we have probability of A intersection B bar plus probability of A bar intersection B সেই হিচাপে since both the cases are independent A হসা কথা কলে যে B এ মিছা কথা কব তাত কোনো সন্দেহ নাই ঠিক আছে তাত কোনো মানে ডিপেন্ডেন্সি নাই সিমিলার গোজ টু বি কেস আমি হেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেসেস বুলি লৈ ললো তাৰ প্রবাবিলিটিজ গিটা আমি অলরেডি ফাইন্ড কৰিছো সেই হিচাপে আমি বহাই দিলো কোৱেশ্চনটো সুধিছে in what percentage of cases যেতিয়া আমাৰ percentage of কথাটো আহি পৰে আমি multiply by 100 কৰি পেলাই in 47.5 of the cases মানে যদি 100% of the cases যদি 10 টা cases হয় 47.5 cases out of 100 out of 10 in cases of tahati misa kotha kobo bujila this is the end of the chapter we are discussing only the sums thik ase ami exercises kora nai jodi homoy pa ami exercises o korim plus ami previous year question paper solve korim model question bank sum hegita pisot ke hoilobo ami prothomote our first aim is what to finish the syllabus as soon as possible so you get maximum amount of time for revision and doubt clearance thank you my dear students. Next we will move on to the topic of random variable which I have given you on the last Saturday I think. Last Saturday class hisabe moi disilo jundina amar bondho porisile 4th September hedina moi random variable eta chapter share korisilo hetu tumaloke next class hisabe loi loba moi notes share korim he hisabe. Thank you students.